আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ডিয়ার HSC লার্নার্স। আজকে আমরা বরিশাল বোর্ড 2022 সালের সেন্টেন্স কানেক্টরস নিয়ে প্র্যাকটিস করব বা কথা বলবো। আর মজার বিষয় হচ্ছে আমি তোমাদের এখানে পুরো প্যাসেজে বাংলা অর্থ বলে দেব এবং কোন রুলসের ভিত্তিতে কিভাবে সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো হচ্ছে সেটা নিয়ে কথা বলবো। চলো শুরু করি। ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স কানেক্টরস ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস অফ দ্য ফলোইং প্যাসেজ। নিচে প্যাসেজটিতে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে সেন্টেন্স কানেক্টরস বসাতে বলেছে। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস কি এটা আমাদের জানতে হবে। সেন্টেন্স হচ্ছে বাক্য, আর কানেক্টর হচ্ছে সংযোগকারী, বাক্য সংযোগকারী, অর্থাৎ দুটি বাক্যকে যে সংযুক্ত করে, সেটা ওয়ার্ডও হতে পারে, ফ্রেজও হতে পারে, তাকে বলছে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস। কখনো কখনো দুটি ওয়ার্ডকেও যুক্ত করতে পারে। মোবাইল ফোন হ্যাজ অ্যাডেড আ নিউ ডাইমেনশন টু আওয়ার কমিউনিকেশন সিস্টেম। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন কী করেছে? একটা নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ইট হ্যাজ মেড দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লোজার টু আস। এটা বিশ্বকে আমাদের কাছে কী করে দিয়েছে? একেবারে নিকটে করে দিয়েছে। ড্যাশ ইট হ্যাজ মেড অল ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেশন ইজিয়ার। আমরা এই নম্বরে বসাবো ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি। ইনফ্যাক্ট অথবা আমরা বসাতে পারি এখানে অ্যাকচুয়ালি। প্রকৃতপক্ষে ইট হ্যাজ মেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিকেশন ইজিয়ার। বৈশ্বিক তোমার যোগাযোগ ব্যবস্থা কী করেছে? একদম ইজি করে দিয়েছে। উই ইউজ ইট ফর আওয়ার ডে টু ডে কমিউনিকেশন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি মোবাইল ফোন। ড্যাশ ইট হ্যাজ বিন পার্ট অ্যান্ড পার্সেল ইন আওয়ার লাইফ অ্যাজ ইউ ক্যান নট গো ফর আ সিঙ্গেল ডে উইদাউট ইউজিং ইট। আমরা বি নাম্বার যেটি বসাবো তা হলো ট্রুলি। ট্রুলি সত্যিকার অর্থেই, সত্যি, ইট হ্যাজ বিন পার্ট অ্যান্ড পার্সেল ইন আওয়ার লাইফ, এটা আমাদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে। অ্যাজ ইউ ক্যান নট গো ফর এ সিঙ্গেল ডে, মনে হচ্ছে যে আমি একটা দিনও পার করতে পারি না উইদাউট ইউজিং ইট, এটা ব্যবহার ছাড়া। উই ইউজ ইট ফর র্যাপিড কমিউনিকেশন। আমরা দ্রুত যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকি। ড্যাশ মোবাইল ফোন ইজ নট ফ্রি ফ্রম ডিফেক্টস। এবার উল্টো কথা বলছে, বিপরীতধর্মী কথা বললে বাদ বসে, তাই এখানে আমরা বাদ বসাই দেব। বাট মোবাইল ফোন ইজ নট ফ্রি ফ্রম ডিফেক্টস, কিন্তু মোবাইল ফোন ত্রুটিহীন না, মানে ত্রুটি মুক্ত না, অবশ্যই তার সেখানে কিছু ত্রুটি রয়েছে। ইট হ্যাজ সাম নেগেটিভ সাইডস অ্যাজ ওয়েল, এটা কিছু নেগেটিভ সাইডও রয়েছে। ড্যাশ এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোন মে ড্যামেজ আওয়ার হিয়ারিং পাওয়ার। এখানে দুই নম্বর আমরা যেটি বসাবো, ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ। অথবা আমরা বলতে পারি ফার্স্টলি। For example, বা firstly, অথবা ফার্স্টলি, এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোন মে ড্যামেজ আওয়ার হিয়ারিং পাওয়ার। অতিরিক্ত মোবাইল ফোনের ব্যবহার আমাদের হিয়ারিং যে ক্ষমতা, শ্রবণ শক্তি যেটা, সেটাকে নষ্ট করতে পারে। ড্যাশ ইট ইজ এ মিনস অফ মানি ওয়েস্টেজ। এই নাম্বার আমরা যেটি বসাবো তা হলো বিসাইডস বা সেকেন্ডলি। দ্বিতীয়ত, ইট ইজ এ মিনস অফ মানি ওয়েস্টেজ, এটা আরেকটা অর্থ হচ্ছে টাকা অপচয়। এফ নাম্বার আমরা যেটি বসাবো তা হলো ইট ইজ সিন দ্যাট মেনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্রাইমস আর বিং ডান উইথ দ্য ইউজ অফ মোবাইল নেটওয়ার্ক। এফ নাম্বার বসাবো ইউজুয়ালি, বা থার্ডলি আমরা বসাতে পারি ইউজুয়ালি অথবা থার্ডলি। Thirdly, it is seen that many worldwide crimes
are being done with the use of mobile phone network. মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কি হয়ে থাকে, আন্ডারওয়ার্ল্ড ক্রাইমগুলো হয়ে থাকে। জি নাম্বার আমরা যেটি বসাবো এগেন বা ফোর্থলি, এগেন বা ফোর্থলি। Again বা fourthly, the radiation from mobile phone may cause cancer to the users. অর্থাৎ মোবাইল থেকে যে রশ্মি বের হয় সেই রশ্মি কি করে থাকে, রেডিয়েশনটা মে কজ ক্যান্সার, ক্যান্সার ঘটাতে পারে টু দ্য ইউজার, ব্যবহারকারী। এইচ নাম্বার জাস্ট উই আর অ্যাওয়ার অফ দিস হার্মফুল ইফেক্টস। এইচ নাম্বার আমরা বসাবো নাও উই আর অ্যাওয়ার অফ দিস হার্মফুল ইফেক্টস। We are aware of these harmful effects. I number 8, we are not aware of using the mobile phone. eight অথবা বাহ্যিক একটি বসাতে পারি। We are not aware of using the mobile phone, কিন্তু আমরা মোবাইল ফোন করা ব্যবহার সম্পর্কে এখনো সতর্ক নই। Thus we must have to be conscious of the negative impacts of mobile phone. সর্বশেষ আমরা যেটি বসাবো therefore অথবা above all। অথবা however আমরা বসাতে পারি। We must have to be conscious, আমাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে of the negative impact of mobile phone, মোবাইল ফোনের নেগেটিভ প্রভাব সম্পর্কে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বরিশাল বোর্ড 2022 সালে যে সেন্টেন্স কানেক্টরস এসেছিল সেটি নিয়ে কথা বললাম। আমি আশা করি তোমরা ইতিমধ্যে এই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছো। এরপরও যদি তোমাদের কোথাও কোনো গুরুত্ব সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ আই ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ ইউর কমেন্ট রিপ্লাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।